Ihr Triebwerk und Waffen nur deaktivieren. Nicht zerstoren. An Bord sind Menschen. Über der Flot offneten sich die Hangator. 100 Jäger schossen ins all und bewegten sich in perfekter Formation. Die VX führten zuerst. Grün Energiestrahlen streckten sich den Erdenschiffen entgegen. Aber die Menschen waren vorbereitet. Die Deflectorschild gluten, waren sie die Angriff absorbierten. Dann schlug die Erde zurück. Menschlich Jäger umschwarmten die außerirdischen Schiff wie witend Bienen. Sie waren kleiner, aber schneller. Wichen den VX Waffenies und vierten Prazes Schläge gegen Wichtig System aus das kleinst VX Schiff Verler als erstes sein Energie. Danien Weiters. Die größeren Kriegsschiff der Erde erhörten sich und führten gezielt Salvenab. Die außerirdischen Schilde durchbrachen. In ihrem Versteck spurt Ellie, wie der Boden bett. Sie klettert zu einem Fenster und sah hinauf. Der Himmel war erfüllt von Licht und Feuer. Schiff bewegten sich in der Dunkelheit. Einige klein wie Stern und ihr groß wie Mond. Hers sprang vor Freude. Das waren Erdenschiff. Hilf war gekommen. Ein laut Explosion ließ zurückweichen. Eins der VX-Schiff am Boden versucht zu starten. Aber etwas traf es. Das Schiff kippt und krockte zurück auf den Boden. Durch das Fenster sah Ellie kleiner Schiff. Die in die Atmosphäre eintreten. Sie waren pfeilförmig und bewegten sich schnell auf die Kolonie zu. Erd-Marines, flüsterte sich in Bilder aus der Schule erinnert. Sie waren gekommen. Zum ersten Mal seit Tagen lächelt Ellie. Doch Lächeln verblasst schnell. Die VX rannten nun hektisch her und bewegten die Container mit den gefangenen Menschen. Sie gerieten in Panik. Sie konnten die Gefangenen verletzen. Sie konnten ihr Eltern verletzen. Ellie musste etwas tun. Aber was konnte ein einzelnes Mädchen gegen außerirdisch Soldaten ausrichten? Die Erdlandungsschiff durchbrachen die Atmosphäre von Horizon und hinterließen Feuerstreifen im Himmel. Kommandanten Diane Foster überprüften letztes Mal ihr Waffen, während ihr Schiff heftig schwankt. 2 Minuten bis zur Landung, rief der Pilot. Im Hauptabteil berieten sich 20 Marines vor. Ihr Rüstungen waren dunkelblau mit dem Erd-Symbol auf den Schultern. Jeder trug ein Gur und ein Seitenwaffe. Denkt daran, sagt Foster. Unser erstes Ziel ist es, das Mädchen Ellie morgen zu finden. Unser zweites Ziel ist die Rettung aller Gefangenen. Die Aliens heißen VX. Sie haben wir Arm und ein Hart Außenhall. Zielt auf die Gelenk. Das Landungsschiff setzt hart auf. Mit einem Sichen öffnet sich die Tür. Los, 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 rief Foster. Die Marines stürmten heraus und sicherten die Landungszone. Wir weiter Schiff landeten in der Nähe und brachten weiter Soldaten. Die VX waren auf einen solchen Angriff nicht vorbereitet. Sie hatten viel friedlich Welten überfallen, aber nachen hat jemand so zurückgeschlagen. Von hinter den Gebäuden führten mit grünen Energies schossen, aber ihr Schuss waren ungesielt und panisch. Die Erd-Marines bewegten sich in Gruppen vorwärts, deckten sich gegenseitig mit gubter Precision. Sobald ein VX-Soldat auftaucht, wurde mit gezielten Schüssen ausgestellt. Foster überprüft ihr Karte. Team 1 sichert die Nordseite. Team 2 mit mir zum Hauptspad. Das Kontrollzentrum der Kolonie muss dort sein. Innerhalb der Kolonie hort Ellie, wie die Kämpfe nachher kämen. Die VX bewegten die gefangenen Container zu ihrem letzten verbliebenen Schiff. Sie musste etwas tun. Der Schwartungstunnel machte sich auf den Weg zum Kommunikationsraum der Kolonie. Die Messengerät waren zerstört, aber ein Notfunkgerät funktioniert noch. Ellie schaltete es in. Hallo. Erdstreitkraft. Kann Michigan jemand hören? Hier ist Ellie Morgan. Einen Moment lang war nur Rauschen zu hören. Dann antwortet ein Frauenstimme. Ellie. Hier ist Kommandantin Foster von den Erd-Marines. Wo bist du? Ellie hat fast vor Erleichterung geweint.
Ich bin im Kommunikationsraum, Ostzeit de Hauptspots. Die VX bewegen die Gefangenen zu ihrem letzten Schiff. Ze haben mein Eltern. Bleib wo du bist, antwortet Foster. Wir holen dich daraus. Nein, sagt Ellie. Dafür ist keine Zeit. Die Gefangenen werden bald weg sein. Ich kann helfen. Ich kann dies Kolonie besser als jeder ander. Dan antwortet Foster. Was hast du im Sinn? 10 Minuten später erreicht ein kleines Team von Marines den Kommunikationsraum. Foster war überrascht, kein Verangsteit jugendlich vorzufinden, sondern ein entschlossen junge Frau mit einer handgezeichneten Karte. Die Gefangenen sind hier, sagt Ellie und seid auf ein Stell auf eurer Karte. Das Werkschiff steht hier. Wir müssen durch diesen engen Gang. Wir können sie dort abfangen. Foster studiert die Karte. Das ist tatsächlich ein guter Plan. Aber du bleibst hier mit zwei meiner Marines. Ellie schüttelt den Kopf. Die Wartungstunnel sind zu klein für gepanzerten Soldaten. Ich muss den Weg sehen. Foster wollte weitersprechen, aber es war keine Zeit. In Ordnung. Aber du bleibst hinter you. Waren die Hauptkräfte die VX in der Front der Kolonie angriffen, führt Ellie Fosters Team durch eng Tunnel und geheime Durchgang. Sie bewegten sich leise, VX Batterwillen zu vermeiden. War tät, flüstert Ellie und seid auf einen Lüftungsschacht in der Wand. Schaut! Foster blickt durch den Schacht. In einem großen Raum versammelten die VX die Container mit den menschlichen Gefangenen. Grix, der Anführer der Aliens, beobachtet seine Soldaten. Beeldtuk, klickt der mit seiner außerirdischen Stimme. Das Schiff muss starten, beaver noch mehr Menschen kommen. Foster sollt mindestens 30 VX Soldaten. Zu viel für unser kleines Team. Wir müssen sie aufhalten, bis Verstärkung kommt. Wir konnten die Rohr zerstören, sagt Ellie und seid auf Leitungen an der Deck. Die führen Kühlmittel durch die Kolonie. Foster lächelt. Kluge Idee. Setzt Sprengsatz in die Rohr. Klein Ladungen. Während die Marines die Sprengsatz vorbereiteten, rief Foster Verstärkung. Alle Teams, sammelt in der östlichen Verladeramp. Wir haben die Gefangenen gefunden. Ellie beobachtet mit klopfendem Herzen. Irgendwo in diesen Containern waren ihr Eltern. Sie wird sie nicht noch einmal verlieren. Die Sprengsatz waren bereit. Foster sah Ellie. Bereit. Nicht. Bereit. Foster drückt den Zunder. Die Explosion erschüttert den Raum. Kaltes weißes Gas strömt aus den geberstenen Rohren und erfüllt die Verladeramp. Die VX schrien in Panik, als die Temperatur rapid sank. Jetzt! Rief Kommandantin Foster. Team stürmt aus dem Wartungstunnel. Waffen im Anschlag. Im Chaos schalteten 6 VX Soldaten aus. Beaver die Aliens verstanden was Geska. Die restlichen VX suchten Deckung hinter den Containern und führten Zurück. Wir müssen die Gefangenen erreichen. Rief Foster und duckt sich hinter ein Metallkist. Ellie seid auf ein Kontrollpanel am anderen Ende des Raums. Das öffnet alle Container gleichzeitig. Es ist die Notentriegelung. Foster nickt. Zu weit weg mit diesem Kreuzführer. Sie beruht Funkgerät. Wo bleibt unsere Verstärkung? Nach 5 Minuten, Kommandantin. Starker Widerstand in den Hauptgängen. 5 Minuten konnten zu spät sein. Grix Schrei Befehl. Die VX versuchten, die Container weiter in ihr Schiff zu bringen. Ellie zog an Fosters Armel. Es gibt einen anderen Weg. Sie seid auf einen kleinen Lüftungsschacht am Boden. Der führt direkt zum Kontrollpanel. Foster sah die winzig Öffnungen. Keiner meiner Soldaten passte durch. Aber ich, sagt Ellie. Auf keinen Fall, erwidert Foster. Ellie sah fest in die Augen. Mein Eltern sind drin. Ich kann das. Beaver Foster aufhalten konnte. Kroch Ellie bereits in den Schacht. Der Raum unter dem Boden war und dunkel.
Ellie zog sich mit den Ellenbogen vorwärts versucht, keen Jarash zu machen. Über top die Schlacht, Schuss, Schrei das Klicken Jarash der Wegsprach holten durch den Raum. Der Schacht diet nahe dem Kontrollpanel. Ellie spot durch das Gitter. Zwei Wegssoldaten standen in der Nahe. Aber sie konzentrierten sich auf das Kampfgesten aktiven nicht auf den Boden. Ellie holt tief Luft. Sie hat nur ein Chance. Sie stiess das Gitter auf rollt hinaus. Beaver die VX reagieren konnten. Erikte das Kontrollpanel schlug mit der Hand auf den großen roten Knopf. Alarm schrillten durch den Raum. Ziskend öffneten sich die Container, waren die Verriegelungen intrigelt wurden. Ein VX-Soldat fuhrt. Der Energiestrahl schlug knapp neben Ellies Kopf in die Wandien. Sie duckt sich Krok unter das Kontrollpanel, waren die VX aufgesystemten. Reakten. Der erste Mensch sprang aus einem Container. Es war Tom, der Sicherheitschef der Kolonie. Trotz seiner Schwäche noch gegen die Gefangenschaft warf sich auf einen der VX Riss in zu Boden. Mehr Kolonisten stolperten aus den Containern, verwirrt, aber entschlossen. Sie griffen nach allem, was sie als Waffe benutzen konnten. Metallstangen, Werkzeug, sogar Teil ihrer eigenen Container. Ellies Herz mot einen Sprung eltern aus einem Container klettern sah. Ihr Mutter Lisa sah blas Erstschopf aus. Aber Vater Alex half bereits, die anderen Kolonisten zu organisieren. Verbarricadiert die Türen, rief Alex. Lasst sie nicht zum Schiff. Foster konnte kaum glauben, was sah. Die Gefangenen waren frei. Sie kämpften Zurich. Alle Einheiten, rief sie in Funkgerät. Die Gefangenen sind frei. Wir brauchen sofortige Unterstützung an der östlichen Verladeramp. Die Schlacht geriet ins Chaos. Die VX hatten zwar bisher Waffen, aber sie waren umzingelt. Auf der einen Seite die Erd-Marines, auf der anderen Seite den Kolonisten. Grix, der VX-Anführer, brüllt vor wat. Hab sein Waff richtet auf das Kontrollpanel. Hinter dem sich Ellie versteckt. Ellie, pass auf. Alex rannte los. In dem Moment Grix fuhrt, warf sich Alex vor den Energiestrahl. Stürzt zu Boden, ein rockend Wand in der Schulter. Dad! Schrei Ellie rannte zu ihm. Lisa niet sich neben ihren Mann druckt Leberkittel gegen sein Wand. Blieb bei uns, flüstert ihm zu. Die VX formierten sich nu. Die Kolonisten bildeten einen Kreis die Family Morgan, bereit, bis zum Ende zu kämpfen. Ihr improvisierten Waffen wirkten klein gegen die mächtigen VX-Gewehr. Grix trat vor. Alle wir Arm erhoben. Sie ältere mit seinen Waffen auf die Kolonisten. Jet Juk, kroxt sein Übersetzer. Oder stirbt. Foster Team waren auf der anderen Seite der Raums gefangen konnten nicht eingreifen. Die Kolonisten hielten stand, obwohl Angst in ihren Gesichtern lag. Dann explodiert die Wand hinter Grix nach innen. Durch das Loch trat Admiral James Walker. Flankiert von einem Trupp Elite Marines. Ihr Waffen waren auf jeden einzelnen VX-Soldaten gerichtet. Lasst ihr Waffen fallen. Walkers Stimme war kalt wie Stahl. Die VX-Soldaten sahen zu Grix. Der Anführer ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. Barrack nicht sein Chancen. Sein Schiff war nur noch ein Tur entfernt. Wenn es erreichen konnte. Ich sagt, lasst ihr Waffen fallen. Walker wiederholt sich. Oder war sein Juk was passiert, wenn Juk mit der Erde anlegt. Langsam ließ Grix die Arm sinken. Einer nach dem anderen folgten die VX seinem Beispiel. Walkers Marines sicherten die Gefangenen schnell. Dann trat der Admiral vor. Bis direkt vor Grix stand. Habt einen Fehler gemacht. Walkers Stimme war leise, aber gefahrlich. Einen gewaltigen Fehler. Zum ersten Mal wirkt Grix unsicher. Wir haben 100 Welten geplundert. Sein Übersetzer naxt. Nirgendwo hat man so gekämpft wie hier. Warum? Walker blickt zu Ellie.
die under Seat verletzten Vaters saß. Habt unseer Kinder genommen. Dreht sich zu Foster. Sorgen Sie dafür, dass dies Lut medizinische Hilfe bekommen. Die Verwundeten zuerst. Jol Sir. Fosterbeg und Einheiten zu koordinieren. Medizinische Teams der Erde eilten herbei. Versorgten Alex. Und helfen den Kolonisten. Noch Tagen in Gefangenschaft waren alle geschwagt, abers letten. Blieb in der Seat Vaters, waren die Arst sein Schulte verbend. Wurde wieder gesund. Fragte Lies. Der Arst lächelt. Wurde es überstehen. Die one Seat schlimmer ist. Alex nahm Ellies Hand. Dank der Habenius alle Geschaft. Lisa zog ihr Tochter in ein Fest Jummermang. Du hast UNS gerettet. Ellie schuttelt den Kopf. Ich have nur Hilfe gerufen. Die Erde hat UNS gerettet. Am anderen Ende der Raums sprach Admiral Walker mit dem Gefangenen Grix. Wordet UNS freilassen, fordert Grix. Das VX Imperium word weiter schiffsen den. Walker seit kein Angst. Versuchte es ruhig. Trat nachher und den außerirdischen Anführer Herren. Aber zuerst wirst du ein Botschaft in den Anführer überbringen. Du tiet auf die Verwüstung Hirem. Habt ein einzig Kolonie eingriffen. Ein klein Saucenposen. UNDALS Antwort darauf hat die Erde ihr gesamt Macht über die Stern gestickt. Walker büt sich vor. Sag deinem Imperium. Die Menschheit sucht keinen Krieg. Wir wollen kein ihrer Territorien oder Ressourcen. Aber wir schützen die unseren. Immer. Jeds menschlich Leben zahlt fürs. Vom starksten Soldaten bis zum kleinsten Kind. Seid auf Ellie. Der Hilfruf Diocese Madchens hat all das ausgelost. Behaltet das im Kopf. Beaver jemals wieder ein menschlich Kolonie angrift. Ein Woche später war die Kolonie größtenteils repariert. Erdenschiff blieben im Orbit, während ein neue Verteidigungsstation gebaut wurde. In der Hauptthal der Kolonie fand eine Zeremonie statt. Admiral Walker trat vor die versammelten Kolonisten Soldaten. Hut war den Mutt, der die Horizon-Kolonie gerettet hat. Winkt Ellie noch vorn. Zagern trat nebenin. Ellie Morgan hat bewiesen, was die Menschheit ausmacht. Sie gab nicht auf. Sie riskiert alles, anderen zu helfen. Walker heftet ein klein Medaille an Ellies Shirt. Der Stern der Tapferkeit. Unseer höchst civil Auszeichnung. Applaus erfüllt den Raum. Ellie errettet, stand aber aufrecht. Später als die Erdenschiff sich zum Abflug vorbereiteten, fragt Ellie Walker. Wurden die VX zurückkommen? Der Admiral schüttelt den Kopf. Ich glaub nicht. Sie haben etwas Wichtiges über die Menschen gelernt. Was denn? fragt Ellie. Walker lächelt. Das wir kommen, wenn wir gerufen wurden. Das Distanz kein Rolle spielt. Das Jeds menschlich Leben es wird ist. Die Stern zu überqueren. Indi.